Hi, welcome to TNPC Radio. Today we are going to see Civics Unit 1, 8th Standard Civics Unit 1, Understanding Secularism. India is a land of multi-religious and multicultural beliefs. So, India is also a birthplace of four major religions: Hinduism, Jainism, Sikhism, and also Buddhism. And here we have a need for tolerance of all religions. So this is why concept of secularism is being imbibed into our constitution. What is actually secularism aim? What is the aim of secularism? The aim of secularism is creating a society in which people who are having religious belief, that two different religious beliefs, and also people who do not have any religious belief, all such people can coexist in the society. So this is the aim of secularism. Shall we name some of the nationalists who worked hard for secularism? They are Rabindranath Tagore, Rajaram Mohan Rai, Sir Syed Ahmad Khan, Mahatma Gandhi, and B.R. Ambedkar, as given in the book. Okay. So again, the next point is who coined the word secularism? George Jacob Holyoake. George Jacob Holyoake. This is the person who coined the term secularism. Then what does secularism mean? So far we saw what is the aim of secularism, that we saw it already. What does secularism mean? See, here we have two types of definitions we can give for secularism. First one, secularism is a principle in which there is a separation of state and religion. That means a state, that is a country, cannot define a religion, cannot enforce a religion. That means the people living in the state are free to follow and profess any religion they wish. And the second type of definition is secularism is an attitude of tolerance towards other religion, and also, as I said before, it is even a tolerance towards the people who do not follow any religion also. That means coexistence of all such citizens in the country. These are the two kinds of definitions we can give for secularism, in the form of a principle, and in the other root term is here tolerance. Okay, two root terms. One is principle, second one is tolerance. What is it? Principle of separation of state and religion. What is the tolerance? Tolerance to all the religions, and also tolerance to people who do not follow any religion. Okay, then we'll go for what is atheism. Atheism is lack of belief in God, any God. Okay, that is atheism. And secularism is non-interference of state in religious affairs and vice versa. Again, this is another kind of definition: non-interference of state. State does not go and interfere the religious affairs. State does not restrict any religious custom. Okay, then we'll go for objectives of secularism. See, suppose if a country is going to follow secularism, then what are the objectives for it to be achieved? It expects to be achieved. The first one is no one religious group should dominate another religious group. Second one, see, even if it is within the religion, one group of people should not dominate other group of people belonging to the same community, same religion. The third is the state does not enforce any specific religion. Why I repeat this again and again? See, we have another kind of state called theocratic state. For example, Pakistan. They are enforcing a religion, that is Muslim religion, and all the higher authority posts are reserved only for the people who belong to Muslim religion. So this kind of attitude is not present in a secular country like India. Here any person who belong to any religion is having equal opportunity to get into the higher authority post. Okay, next we will see about the 12th rock edict of Ashoka. This is a rock edict. 12th rock edict is the one in which Ashoka has said about the religious tolerance. Okay, and it belongs to 3rd century. Then the characteristic features of secular state. So we have so far seen the aim of secularism. Then we saw the definition of secularism. Then we have seen the objectives of secularism. Now we are going to see the features of secularism. When you actually observe a country in which secularism is being practiced, where secularism is in form, then you will be able to
evidence a principle of liberty. Everybody, the state practice equal rights for the practice of any religion. Then the principle of equality. The state does not give preference to any religion over another. Any religion over another. Okay. The state does not give preference over any religion over another. Then principle of neutrality. The state remains neutral in religious matter. The state remains neutral in religious matter. Okay. Then okay, see, there is another one more important thing. We actually say the freedom of religion. Can it be utilized only by the citizens? What I mean is, does the freedom of religion apply only to citizens, Indian citizens? No. The freedom of religion applies to both Indian citizens and aliens. So this is what pronounced by the Supreme Court, Honorable Supreme Court, in the year 1954 in the case Rati Lal Panchand versus State of Bombay, 1954. Rati Lal Panchand versus State of Bombay in the year 1954. Okay, and we'll see the importance of secularism. Under that, the India has equal treatment to all those religions, and it is very essential for a country like India, where we have diversified culture and religious practices. In order to maintain harmony in our country, we definitely need to follow the principle of secularism. This is what the importance of secularism in 2 lines. Okay, so now again in the box it is given about Akbar. What Akbar did? Akbar actually he defined 2 things. Actually he has his propagation of Din Ilahi, divine faith, and one more propagation, Sul-Hi-Kul. What is this Sul-Hi-Kul? It means peace and harmony among religions. It means peace and harmony among religions. I repeat, Din Ilahi, that everybody know. Something different is Sul-Hi-Kul, which means peace and harmony. That's what. Okay. Then let's go into the relationship between the word secular and our constitution, how it is actually getting importance in terms of our in the perspective of our constitution. First thing is, when our constitution came into force in the year 1950, the word secular was not in our constitution. So when did it get included in our constitution? Is in the year 1976 by 42nd amendment by Mrs. Indira Gandhi, and the word secular is getting incorporated in the preamble. So after that, the preamble will be sounding like India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So the order is sovereign, socialist, secular, democratic republic. We say BSC, right? BSC. So it is like that. Just related with the sovereign, socialist, that is B, and SC is at last secular. Okay, SEC, secular. Okay, then there is a note about a Khajuraho temple. So what is the special feature about Khajuraho temple? They are telling us there is a temple in Khajuraho. They have not given the name of the temple, which has the features of 4 religions. Previously we actually talked about 4 major religions which had its origin in India: Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism. Here instead of Sikhism we talk about Muslim style of dome. Okay, now I'll explain the context. Here, regarding to the temple, they are talking about the different styles. The styles which belong to different religions are incorporated in one single structure. That is one single temple structure. To explain a bit better, this temple contains a Hindu spire, a Muslim tomb, Jain cupola, and Buddhist stupa. I repeat, a Hindu spire, Jain cupola, Buddhist stupa, and Muslim style dome. Okay, so now we'll go into the constitutional provisions. Okay, we know what is Article 15. It is prohibition of discrimination on the basis of caste, creed, religion, and more importantly place of birth. Article 16 வந்து equal opportunity in public employment. அப்புறம் ஆர்டிகல் 25 வந்து ஃப்ரீடம் ஃபார் ப்ரொபகேஷன், அதாவது ப்ரொஃபஸ் ரிலீஜன், ப்ரொஃபஸ் எனி ரிலீஜன், அதான் ஆர்டிகல் 25. ஆர்டிகல் 26 என்ன, அப்படியே இது லைனாக வரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் ரிலீஜன் வரும்,
அப்போ ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் ரிலீஜியங்கிறப்போ தேர் வில் பி சம் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் இல்லையா, அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குள்ள ரைட்ஸ், ஃப்ரீடம் டு மேனேஜ் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ், அதுதான் ஆர்டிகல் 26. அடுத்தது அஃபேர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறோம், அந்த மாதம் எண்டில் நம்ம என்ன கட்டணும், டேக்ஸ் கட்டணும், அதை பற்றினது தான் ஆர்டிகல் 27. 27 வந்து என்னென்னா, இப்போ அந்த ப்ரொஃபஸ் பண்ணுறதுனால there should be no tax that can be collected by the government to the person concerned. அதாவது the state shall not compel any citizen to pay taxes for the promotion of his particular religion. ஓகேவா. அடுத்தது வந்து ஆர்டிகல் 28, இதுவும் ரிலீஜன் சம்மந்தப்பட்டது தான். இன்ஸ்டிடியூஷன், ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனில் இன் செர்டைன் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் மட்டும் they get the advantage of religious instruction. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைனாரிட்டி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாம். தட் இஸ் அ ஃப்ரீடம் தே அக்வயர் பை த ஆர்டிகல் 28. ஆர்டிகல் 29 என்ன, எ பேன் ஆன் டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் ஸ்டேட் எய்டட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவே வந்து ஸ்டேட் எய்டட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருந்ததுன்னா அங்கே டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறதுக்கு பேன் இருக்குது. ஸ்டேட் எய்டட், ஸ்டேட்லேருந்து நீங்கள் எந்த ஃபண்டுமே வரல, உங்கள் ஓன் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க, மைனாரிட்டி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரன் பண்ணுறீங்க, தென் யூ கெட் த ஃப்ரீடம் டு give religious instruction to your students. இப்போ அகைன் ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துருவோம். ஆர்டிகல் 15 வந்து ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் prohibition of discrimination on the basis of caste, creed, religion, more importantly place of birth. அடுத்த ஆர்டிகல் 16 அப்போ அது வந்து equal importance in terms of employment, that is in public employment, equal opportunity given in terms of public employment, அதான் ஆர்டிகல் 16. இப்போ லைட்டாக ஆர்டிகல் 17, 18 பார்த்துருவோமா. ஆர்டிகல் 17 வந்து நம்மளோட அன்டச்சபிலிட்டி ஆர்டிகல், ஆர்டிகல் 18 வந்து அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ், ஆர்டிகல் 19 வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். அப்புறம் ஆர்டிகல் 25க்கு போயிடலாம். ஆர்டிகல் 25ல் வந்து கேரண்டி, ஆர்டிகல் 25 ஃப்ரீடம் டு ப்ரொஃபஸ் எனி ரிலீஜன். ஆர்டிகல் 26 வந்து அதனால் அஃபேர்ஸ் வரும், அதனால் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் வரும், அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரீடம், அதான் ஆர்டிகல் 26 ஃப்ரீடம் டு மேனேஜ் ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ். ஆர்டிகல் 27 வந்து த ஸ்டேட் ஷல் நாட் கம்பல் எனி பர்சன் டு பே டேக்ஸ். கரெக்டாக, அதுக்கடுத்து டேக்ஸ் வந்துடும் இல்லையா, டேக்ஸ் பே பண்ணுறது. அப்புறம் ஆர்டிகல் 28 என்னது, ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அந்த ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஒரு சில இன்சர்டைன் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் மட்டும் அதுக்கான ரைட்ஸ் கொடுக்கறது. அப்போ ஆர்டிகல் 29 என்னது, சரி சர்டைன் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பற்றி பேசிட்டோம். அடுத்தது என்ன இருக்குது, ஸ்டேட் எய்டட் ரிலீஜியஸ் ஸ்டேட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸில் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் கண்டிப்பாக there should be no discrimination, there should be a ban on discrimination. இதுதான் அவங்க வந்து ஆர்டிகல் 28ல் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் why do we need secular education? கண்டிப்பாக பிகாஸ் அவர் இந்தியா வந்து டைவர்சிஃபைடாக இருக்கிறதுனால we definitely need secular education so that public education is free from any religious dominance. ரிலீஜியஸ் டாமினன்ஸ் இருக்காமல் இருக்கணும் இல்லையா. அப்புறம் அக்பர்ஸ் டாம் அட் சிக்கந்திரா பற்றி பேசுகிறாங்க. அக்பர் வந்து அந்த டாம் கட்டும்போது என்ன சொன்னாரா, it should be having the styles that belong to both Hindu and Muslim அப்படின்னு சொன்னாராம். இன்னும் ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஜியஸ் தட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம், ஹிந்து அண்ட் இஸ்லாம் இல்லையா, அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அவ்வளோதான், இதோடய முடிஞ்சிச்சு, இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகுது. தேங்க்யூ.